Hi guys, I'm Shah from Charlie's Angel Tarot on YouTube and MeWe and Buddyadvies on Facebook. I'm using the Giro Manchetti Tarot cards and the Giro Manchetti Lenormand cards. I'm going to give you both two cards, one for today, although the day is more or less past, but see whether it resonates tomorrow or not. And remember, the energy flows from Saturday into Sunday, and see whether the four cards are actually resonating with you. I'm making 3 piles, and you can't see that, but I'm making 3 piles of the tarot, and I'm just going, no, I'll make 4 piles of the tarot, and then we go, and then I'll make 4 piles of the Lenormand. So I've got to make some room here, and just shaking them up and getting them ready. I hope they will resonate with you, and I'm just trying new things, see what goes. Okay, and I hope to see you later on tonight. I'm not going that early, not that late, because I want to have a day off tomorrow, because I've got to make 24 videos for the month of August. Okay, this comes, and then this one comes, and I'm just taking number 2 deck and number 4 deck on yours, and this is for Capricorn. Okay, Capricorn, you have the Hermit, you have the Hermit, and that means that it's time for you to take time out, or to take a break, to meditate, evaluate what is of use to you and what is not of use. This could be today, but it can also be for tomorrow, so let's say the weekend. And you just throw away what you don't need. Like I said, try to evaluate on life lessons, life experience, and your knowledge that you've gathered over the last couple of months or years, and take the good with you, and just remember the bad and leave that behind and learn from it. And the second tarot card is, you've got the Knight of Pentacles. So the Knight of Pentacles is that somebody, a Virgo, a Capricorn, or a Taurus, might be bringing you news, something of durability and long term. Then you've got the Compass. The Compass means that you're on your right path. After you've retreated, you will definitely be on your right path, and you can teach others what you've learned and your wisdom, so you can become an advisor and a help of somebody else, to let them follow their north node, the right path. And then you've got the Mask, and you have learned from the past not to wear a mask, so you can be open and honest, and that's what perhaps is your life lesson that you've learned this weekend. So don't learn from the past, don't wear a mask, be honest to yourself and to others. If you are in pain, then show the pain, have a sad face, but you don't have to mope around. That's what you might have learned as well. Put a brave face on it, but do something about it. Ask for help if necessary. Okay, that was for Capricorn. Oké, Steenbok, dit is jullie lezing voor de weekend van zaterdag en zondag. 2 tarotkaarten en 2 Lenormand kaarten. Ik heb hier verschillende stapels liggen, en ik heb allebei van de 2e en de 4e stapel gepakt. Jullie hebben de Eigenheimer. Gebruik, het is tijd om rust te nemen, tijd uit te nemen, te mediteren en te evalueren wat je op je levenspad hebt geleerd. De wijsheid die je bij elkaar verzameld hebt en je ervaringen. En laat het slechte achter en leer van het slechte. Want dan herhaal je het niet, hopelijk. En je kan het aan anderen doorgeven wat jij geleerd hebt. Dan heb je de ridder van Pentakels. Dit is de ridder Maagd, Steenbok en Stier. Misschien brengt die jou nieuws voor duurzaamheid en langere termijn. Dan heb je de kompas. En de kompas betekent volg je intuïtie en je noordennood. Je bent op het goede pad. Je hebt heel veel geleerd en je laat het slechte nu achter. En je hebt ook van het slechte ervaringen geleerd. Misschien kan jij dat doorgeven als een
adviseur of een leraar. Want dat is wat de wijze oude man ook doet. En draag geen masker en wees voorzichtig met mensen die een masker kunnen dragen. Als je niet lekker voelt of je hebt pijn, zeg het dan. Maar blijf er niet mee rondlopen. Hij loopt de hele tijd. Zo blijf er niet mee rondlopen. Wees wijs en vraag voor hulp. Oké, dat was voor STEENBOK. Nou gaan we naar Waterman. We are going to Aquarius. And I'm taking the first from the first pile and the fourth pile. And again from the Lenormand from the first pile and the fourth pile. Okay, your first card is the Nine of Pentacles. You are leaving a bad phase behind you and going to a new luxurious and voluptuous phase. You're going to go to a better phase, a new start. A 9 is an end, okay? And you're going into a better phase of life. Then we have the Queen of Pentacles. She can be depicted with a big tummy holding a child, and I think she is got a bit of a round tummy there, and she stands for fertility, birth, growth, blossoming, and harvesting. She has green fingers, so what she sows she shall reap, and so will you. Somebody like a Virgo or a Capricorn again will come, or a Taurus, might be a female. You might meet one of these people, and they will be a beautiful, nurturing person, and they know how to invest and care and nurture. They've got green fingers, so there might be somebody that loves gardening or plants or nature. And I get to hear a vegan. I don't know why. Anyway, because a vegan can be any sign, but perhaps that might be resonating to somebody that has met somebody that's a vegan and has got green fingers and loves gardening. It just gives a clearer picture of what kind of person you can meet. And again, you are in the garden. You might be up in your head as you are in the limbreth. This is the limbreth, and the limbreth means that you might be too much in your head and you don't know how to get from one end to the other. You want to reach your goal. You will, because the Queen of Pentacles, what she sows she shall reap. So you will get to that goal of duration and long term if you're not meeting a Virgo, a Taurus or a Capricorn. But it will take work, and you will know, you have to need to know your boundaries and let others know your boundaries. The fish also mean prosperity or luck in business and in work. Oké, Waterman, jullie hebben de 9 van Pentakels en dit is voor dit weekend. De 9 van Pentakels betekent dat je een fase achterlaat en een mooi, rijk, nieuw fase ingaat. Het wordt een betere fase dan wat je ingezeten hebt. En je hebt ook nog de koningin van Pentakels. Misschien ontmoet je een maagd, een steenbok of een stier. Deze vrouw die heeft groene vingers. Zij houdt van tuinieren. Wat zij zaait, dat zal ze ook oogsten. Ze staat voor vruchtbaarheid, geboorte, groei, bloei en oogsten. Zo, als je niet zo iemand ontmoet, dan misschien dat je iets tot bevruchting komt, of dat je uitvindt dat je zwanger bent, of dat je gaat oogsten. Oké. Dan heb je de Maas. De Maas betekent dat je niet weet hoe je naar je doel moet komen, of van A tot Z, of X, weet ik veel, van A tot B. Je kan ook mensen vragen voor hulp, Waterman. En dit is je energie met het weekend. Je hebt de vissen ook zo. Wat je zaait zal je ook oogsten, maar dat gaat niet zonder werk. En deze kaart betekent geluk in werk of in zaken. Maar je moet wel je grenzen weten en je grenzen aangeven bij derden. Oké? Nou, ik hoop dat dat resoneert met de meeste van jullie. Dan gaan we over naar vissen. Vissen, jullie hebben de 7 van staven
en je hebt de 8 van zwaarden. Dan heb je de vos en dan heb je de vergrootglas. Okay, Pisces, you have the 7 of staves. The 7 of staves means that you might feel that you have to defend yourself all the time, but you can stand your ground. Don't let anybody persuade you otherwise. Okay, then the second card is the 8 of swords. You are too much in your head. You cannot see the way forward. Take off that blindfold. You can see that the chains aren't knotted or locked up. You can throw off those chains, take off the blindfold, and walk through the spaces of the swords. You can see in front of you then, and you can make your decision, come into action, and get out of your head. Then you have the fox. The fox means be careful of sly and mischievous people, or calculating and analytic people. It might be you that has to be more analytical and precise at work. You might have to cross your T's and dot your I's. Somebody might be keeping an eye on you. It might be to do with an evaluation talk with the manageress or whatever. Perhaps they might be evaluating for a promotion or another opening, like you might be promoted and get a salary raise. So it's good. But if you're going to sign contracts, you've got the magnifying glass. Be careful. You cannot trust people that are foxes. And the magnifying glass says you need more information. Look at the small print on contracts and get more information if there is an issue or a situation. Okay. Vissen, jullie hebben de staven. De staven betekent dat je misschien jezelf wilt verdedigen de hele tijd. En dat kan je ook. Je kan jezelf verdedigen. Je staat je mannetje, zoals ze in Nederland zeggen. Dan hebben jullie de 8 van zwaarden. Je bent te veel in je hoofd. Je ziet dat de ketting niet een slot op zit of dat ze vastgebonden zijn. Gooi die ketting af, neem die blinddoek af en loop tussen de zwaarden door en neem een besluit. Oké, en de volgende kaart is de vos. De vos, kijk uit voor mensen die sluw en slim en gemeen zijn. Maar misschien moet jij meer analytisch zijn en precies op je werk. Kijk uit voor de details op werk. Kruis je T's en puntjes op de i zetten. Misschien word je geëvalueerd voor een promotie of een salarisverhoging, omdat je zo goed je werk doet. En als je contracten gaat tekenen, dan heb je de vergrootglas. Kijk naar de kleine lettertjes. Je hebt meer informatie nodig met betrekking tot de situatie of een kwestie. Okay, we're going on to Aries. Aries, you have the 5 of Cups. Dit is a ram. You've also got the 10 of Cups. And then you have the stairway, the crossroads. And you've got the book. Okay. Jullie hebben de 10 van bekers. En dan hebben jullie de kruisweg. En dan het boek. We'll be starting with the 5 of Cups. Don't cry over spilled milk. He's only looking at the 3 cups and not at what he's got, the 2 cups. Be happy with what you've got and not what you don't have. Okay? Then you have the 10 of Cups. Happy families. You might have come into luck. You might have come into an inheritance or won the lottery or got that job promotion. So there is more money in the house and the family is stable and happy because you might have more time on your hands because you've landed the perfect job. You have had choices to make, and if you have not made the choices or decisions, then you might have to make the choices and decisions in order to get the happy family situation, the stability. There might be things that you don't know as you have the book, or you might need to go and start a new study in order to get that promotion.
Okay. Okay, you have choices this week, Aries. Okay, I hope that resonates with you. Take care. Ram, jullie hebben de 5 van bekers. In Engeland zeggen ze, je kan niet huilen over gemorste melk. Deze man die kijkt alleen maar naar de 3 bekers en niet naar de 2 bekers die er nog staan. Zo, gebruik wees dankbaar voor wat je hebt en gebruik dat. De rest komt vanzelf wel. Want je hebt de 10 van bekers. Zo overvloed komt naar je toe. Misschien heb je de loterij gewonnen. Misschien heb je een gift ontvangen. Misschien heb je een erfenis gekregen of een promotie of een baan. Een nieuwe baan, een betere baan. Jij staat voor keuzes en beslissingen, want je hebt de kruisweg. En misschien moet je wel een studie gaan doen, omdat je het boek hebt om een mooie, grote, gelukkige familie te krijgen. Want meer geld geeft je ook meer vrije tijd. Oké? En misschien zijn er dingen die je niet helemaal weet. Ik hoop dat het resoneert. Okay, we're going on to Taurus. Taurus, you have justice. Oké, jullie hebben gerechtigheid. And then you have the hanged man, de gehangende. And then the key, and then the bridge. Dan de sleutel en dan de bruggen. Zo, laten we beginnen met het uitleggen van de eerste kaart. The first card is the sword, and the sword means justice. If you're not in a judicial situation, then you have to bring back the balance within you, between your heart and your soul, or your heart and your mind, or home and work. The second card is the hanged man. Something is in suspension. Suspension can mean delay. You might have to take time out to meditate and evaluate, see something from a different perspective in order to get the balance. You see how these two cards work beautifully? Or perhaps there is a delay for 4 weeks. You can see the 4 in his legs. Like here's the 4, and that's the stick. It could be 4 hours, 4 days, 4 weeks, or 4 months. I wouldn't go any further than that. And it might take 4 weeks before you get clarity or justice, or 4 months before you get clarity or justice. But with justice you get what you deserve. And balance, of course. So the hanged man is upside down. Sorry, I should put it that way, because it was that way. So something is in suspension. Perhaps this could be right, because you might be going on holiday to get back your balance, your rest. And it might be 4 weeks before you return. So things have to stay pending. Then the first card was the key. You've got the key in your own hand. You can open doors to yes and positivity, and you can close the doors on negativity. And it's better to close the doors on negativity and find your balance. So there will be time needed to go into rest and to get a proper perspective. Okay, you've got the key in your own hand, and then you've got the bridges. Perhaps you might have to overbridge something for 4 weeks. Try to, like at work, you might need to find somebody that will replace you or take over your duties whilst you're away for 4 weeks. And this might resonate for most of you, as it is summer holidays and you have family. The family needs your attention as well. That's why I said home and work. Find the balance from home and work. Okay, I hope that resonates with you. And that's the energy for you this weekend, Taurus. Oké, stier, jullie hebben gerechtigheid. Hier zie je geen zwaard, maar meestal is er een zwaard bij gerechtigheid. En dat zwaard betekent verduidelijking. Zit je in een juridische situatie, dan krijg je wat je verdient. Oké? En probeer het balans te vinden. Misschien moet je het balans vinden tussen hart en ziel, of hart en hoofd, of huis en werk, of thuis en werk. En de tweede kaart is de gehangende. En de gehangende betekent dat er iets
uitgesteld wordt. Misschien wel voor 4 uur, 4 dagen, 4 maanden of 4 weken. Want je ziet aan zijn benen duidelijk een 4. Maar deze kaart betekent ook, neem tijd uit om te mediteren, evalueren. Probeer een ander perspectief te zien. Of zie iets van een ander perspectief, zodat je het balans terug kan vinden. Oké? Misschien is er oneenigheid en zie je niet wat die andere bedoelt. En probeer het dan van een ander perspectief te zien, zodat het balans teruggevonden kan worden. Misschien heb je wel balans nodig tussen thuis en werk. Misschien ga je op vakantie voor 4 weken en moet je een plaatsvervanger vinden of iemand die je werk overneemt voor 4 weken om het balans te bewaren totdat je terugkomt. Dan heb je de sleutel in je eigen hand. Je kan de deuren openzetten naar positiviteit en sluiten naar negativiteit. Misschien moet je, net zoals ik zei, een overbrugging of een compromis vinden voor 4 weken of voor de 4 dagen dat je op vakantie gaat. Dat is wat het betekent. Ik hoop dat het resoneert met jullie en dat is voor dit weekend, zaterdag en zondag. Now we are going to the Gemini. And the Gemini, you have the 3 of Pentacles and you have the Fool. Okay. Then you have the clouds. And then you have the lilies. Okay, let's get started, Gemini. Gemini, you have the 3 of Pentacles, like I said. The 3 of Pentacles is an apprentice who is hard at work. You are getting recognition for your hard work. Well done. Or you might be getting recognition because you've been doing more research in a situation and you've got the result. Then you've got the Fool. You're ready for that new beginning. You've finished your apprenticeship and you've got your qualifications, you've got your diploma, you've got the recognition, and somebody's offered you a job. Take that leap of faith, okay? You might not know what's going to come ahead of you, but enjoy it. Take it as an advantage. There might be disagreements around you, because they say you're a fool to jump in the deep. You must know everything before you take that step. You can't have just a leap. You can't just take that leap of faith because they will use you or abuse you. And you say, no, it's a new beginning. I'm going to start. So you might not agree with your parents or with your partner. But remember, it's short-lived because after rain, sunshine comes and the sun is already breaking through. You are actually having luck at work or in business, and you might seek advice from an older man or like a father figure or a professional. Okay, Gemini, you'll be all right if you take that leap of faith and if you go to somebody for advice. But I would say, look at the small print because I think that's what the advisor would say. And if the contract seems okay for that new job, then go ahead. Don't worry too much. You are covered. Oké, tweeling, jullie hebben de 3 van Pentakels. Dit is de kaarten voor dit weekend. Jullie hebben recognitie voor jullie harde werk. Misschien heb je net je diploma gehaald en ben je klaar voor een nieuw begin. Want je hebt de dwaas en dat is een nieuw begin. Neem die sprong in het diepe. Oké? En je hebt de wolken. En misschien is er oneenigheid of ruzie over dat nieuwe begin. Ze zeggen, je bent een dwaas om zomaar in het diepe te springen. Je moet dit en je moet dat en je moet contracten na laten kijken. Neem die sprong, maar neem de waarschuwing van de mensen waar je oneenigheid mee hebt ook ten harte, want het is van korte duur, want na regen komt zonneschijn. En kijk eens wat er bovenop ligt. Je krijgt geluk in werk of zaken. En je zal ook waarschijnlijk advies innen
nadat, misschien wel zelfs de voor of de na van die ruzie, bij een vaderfiguur of een professioneel iemand. Bijvoorbeeld, je laat je contract zien en het is oké, zo je kan de sprong in het diepe maken. Het geluk staat je bij. Je bent niet alleen. Je hebt ook de kerkraam. Zo het heelal is ook hier en de engelen ook. Okay, we're going on to Cancer. Cancer, you have the Empress. And then you have the Ace of Swords. Okay. Then you have the Sun. Absolutely amazing. I wish I had that one. And then you've got the Bear. So let's start at the beginning, shall we? Dit is KREEFT. Cancer, you have the Empress. She is Mother Earth, just like the Queen of Pentacles. She stands for fertility, birth, growth, blossoming and harvesting. So you are having a new beginning, perhaps a new job. Perhaps you find out that you're pregnant. Perhaps you have invested something and is coming to fruition, and you can harvest new beginnings. Perhaps you might find out you're pregnant or hearing of a birth. Then we have the Ace of Swords. There is a new beginning in wisdom, communication, and justice, or something will become clear to you. If you are in a judicial situation, something will become clear to you and there will be new communications. And most probably somebody that has the wisdom to stand guard or help you on, in the situation. This might be a Gemini, a Libra or an Aquarian. You might start a job as a writer or a teacher, somebody that speaks. You might do presentations. You might be starting new with being a presenter on TV, radio, at the sports club, you name it. There is a new beginning of communications. It might be a new study, as wisdom is involved here as well. Okay, then we have the Sun. We had the Sun first. Then we have the Sun. The Sun actually confirms new beginnings. Like the Empress, the Sun also stands for birth and children. The Sun also stands for holidays, moving home. The Sun means that you're in the spotlight. You are being recognized. You might get a new job, like I said, in communication. In communication. Okay, that is what the Sun means. A new start in communication, a new job. You're in the spotlight. You're being recognized for your awesomeness and your capability of communicating. Sorry. Of communicating. And then we have the Bear. The Bear means that you can stand your ground. You protect everything that you love and that is dear to you. Let it be work or family or friends. There might be somebody that is jealous of your luck. Again, you have luck here. Not only the Sun is luck, but and positivity, because it's the most positive card in the Lenormand deck. But you might even be getting help from institutions. That could be schools, that could be the municipalities, that could be a hospital if you're going to work in a hospital, anything like that. It's an absolutely awesome reading, Cancer. Alright? Okay, now I've got to start doing it in Dutch. Okay, enjoy your weekend. Oké, KREEFT, jullie hebben de keizerin. De keizerin betekent vruchtbaarheid, geboorte, groei en bloei en oosten. Misschien heb jij in iets geïnvesteerd en dat is gegroeid en dat komt tot bloei en je kan oosten. Misschien vind je uit dat je zwanger bent of hoor je over een geboorte. Misschien begin je een nieuwe baan of een nieuw traject of een project. Misschien begin je een nieuw traject in communicatie
of een nieuwe studie. Of in iets in gerechtigheid. Want de zwaarden, je hebt de aas van zwaarden. Dat betekent wijsheid, communicatie en gerechtigheid. En duidelijkheid. Misschien krijg je iets of krijg je een nieuw begin in een situatie, want ze zijn allebei een nieuw begin. Maar krijg je een duidelijkheid over een nieuw begin. En hier hebben we nog een nieuw begin, de zon. De zon betekent dat je kan, misschien wordt het duidelijk dat je moet verhuizen. Of dat je een nieuwe baan gaat krijgen. Misschien ga je op vakantie. Je staat in de schijnwerpers, je hebt recognitie. Misschien hoor je wel dat je zwanger bent, want dat is wat de keizerin is en de zon, kinderen en zwangerschap. Misschien hoor je over een geboorte. En dan heb je de beer. De beer betekent dat je staat, je mannetje, jij beschermt alles waar je van houdt en wat belangrijk is voor jou. Misschien krijg je wel hulp van instanties. Dit kan een school zijn, dit kan een ziekenhuis zijn. Als je een nieuwe baan in de zorg zou krijgen. Want de keizerin is natuurlijk ook een moeder aarde figuur. Moeder, zorg, kinderen. Misschien ga je de zorg in. En je krijgt hulp door je school of je studie. Misschien krijg je ondersteuning of een supplement om je studiebeurs, dat was ik aan het zoeken. Misschien krijg je een studiebeurs om je studie te betalen. En er kunnen mensen zijn die jaloers zijn op jou, van jouw geluk. Wat met de beer en met de zon en met die 3 nieuwe beginnen. Waanzinnig. Ik hoop dat het resoneert. Alsjeblieft, kreefje. En geniet. Now we're going on to Leo. Leo, you have the 9 of Wands. The 9 of Wands and the Moon. Okay. Then you have the Clover. And then you have the Coffin. Okay. This is for Leo and Leeuw. Leo, don't panic. You know you have the 9 of Staves. You've had a hard, heavy slog. You might be tired. It's the end of the year. It is time to go on holiday. You are wanting to take a rest. You are taking a rest by the looks of it, because you've finished one phase and you're ready for the next phase, a better phase. A 9 is an end and the new beginning is just around the corner. You're taking a rest before you start that new phase. Okay? It is okay. Don't worry, sweeties. It looks worse than what it is. Then you have the moon. You might be meeting a water person. This could be Cancer. This could be Scorpio or Pisces. Listen to your intuition. Your spirituality might be heightened at the full moon and also on the cusp, which is on the 21st. Cancer moving into your sun sign. So happy birthday, Leo. This is your card, okay? We've only got one more week to go and then it is Leo. So you might already be feeling the full moon or the moon in Leo. You can see the 2 pillars here. There is a doorway here. That's the angel number 11. There is an opening to a new beginning for you. Okay, like the 9, there is a new beginning. This is a confirmation that the new beginning is there. Just dare to walk through that porthole. Listen to your intuition and your spirituality might be heightened. And there might be something that you need to that you've got the dark side of the moon, so that means there might be things that you don't know about and you might need to do more research, but you are in the spotlight. You are being recognized for your hard work and your endurance. Then we have the clover. You have the clover, so luck is on your side. And you might be remembering the white flowers means with the clovers that you might be reminiscing about the past or missing people from the past. Don't worry, they might have passed over because you've got the coffin, funny enough,
as it happens, but the coffin means that you're in a transitional state. You're not there yet, you're just taking a rest. It's time to take a rest and before you start this new beginning, because this is transformation, leaving the old behind and going for that new start. Okay, like Leo, I think it's a lovely reading, and that's the energy for this weekend. Oké, leeuw. Jullie hebben de 9 van staven. De 9 van staven betekent een einde aan een fase. Jullie nemen even rust voordat je opnieuw begint, want het nieuwe begin is net om het hoek. Jullie hebben een zware periode achter jullie gelaten. Dan heb je de maan. De maan betekent luister naar je intuïtie. Je spiritualiteit is misschien verhoogd, omdat de volle maan is en we gaan van kreeft naar leeuw. Zo jullie zullen waarschijnlijk heel erg gevoelig zijn of emotioneel zijn op dit moment, dit weekend of de aankomende week. Kijk even naar je weeklezing. Misschien ontmoet je wel een kreeft, een schorpioen of een vis dit weekend. Je ziet hier de 2 pilaren, dat is voor mij nummer 11, de nummer van de engelen. De engelen zijn bij je, loop door die portaal, het is een nieuw begin. En dit was ook een nieuw begin, zo dat is confirmatie. Als je iets niet weet, want je hebt ook de donkere kant van de maan, dan heb je misschien nog meer onderzoek uit te voeren of speurwerk. Maar je staat in de schijnwerpers en je krijgt erkenning voor je doorzettingsvermogen. Dan heb je de klavertjes, geluk is aan je kant. En de witte bloemetjes betekent, misschien ben je aan terugdenken aan het verleden of het gemis van mensen uit het verleden. Dan heb je de doodskist. Nee, ik bedoel niet de mensen die uit het verleden, kan ook zijn mensen op school die nog niet dood zijn. En misschien ook wel mensen die overgegaan zijn, die overleden zijn, mis je ze. Maar je zit nu in een transformele periode, want het nieuwe begin is hier. En het geluk is hier. Zo je laat de moeilijkheden achter. Ik hoop dat dit resoneert met je en dat je deze lezing leuk vond. En houd vol, hè? Houd vol. Geef niet op. De laatste loodjes zijn het zwaarst. Okay, now we're going on to Virgo. Virgo, you have the 2 of swords with the 4 of swords. Okay. Maagd, jullie hebben de 2 van zwaarden en de 4 van zwaarden. Dan heb je de hond. Then you've got the dog. And then you've got the whip and brush. De zweep en borstel. Virgo, you've got the 2 of swords. You have closed off your heart and you've closed off your emotional chakra. You can vaguely see the moon outlined there, and the moon means emotions. It is the water sign. So you've closed off your emotions. So throw away those swords and open up your heart and your emotional chakra. Take off that blindfold and bring yourself back into balance by making a decision or a choice. You can see in front of you if you take the blindfold off. Then you have the 4 of swords. It is time to take rest, to take time out, to meditate and evaluate. Throw away the stuff that you don't need and learn from the old and that you are going to discard. And just remember, don't take the BS with you. Just only take with you what you have learned and experienced and lighten your load. Perhaps you might be going on holiday this week and deciding to take a break. There might be feuds going on or arguments around you. Oh, sorry, you had the dog first. The dog means friendship. There is a friend who is loyal and trustworthy, and luck is on your side. There might be disagreements with a friend that you thought was loyal and trustworthy. Don't worry, it is short-lived. Let it go
take time out, like I said, perhaps that's the Four of Swords. Take time out from this friendship, and evaluate the friendship and see whether it's a true friend or not. Okay, if it's a true friendship, which I think it is, communication will be started up again shortly. Okay, Virgo, this is your maagd, dit is jouw lezing. Jullie hebben de 2 van zwaarden. Misschien zit je te veel in je hoofd. Heb je je hart en je emotionele chakra afgesloten. Gooi die zwaarden weg. Neem de blinddoek af. Open je hart en je emotionele chakra. En neem dan zie je ook wat er voor je is. En neem dan een beslissing of een keus. Het is ook tijd om tijd uit te nemen, want je hebt de 4 van zwaarden. Mediteren en evalueren. En dit kan betrekking hebben tot een vriendschap. Misschien heb je een oneenigheid gehad en kon je het niet zien. En misschien was jij wel te veel bezig in je hoofd met jouw ideeën. Maar deze vriendschap is trouw. Die zijn trouw, loyaal en gelukkig bij je. Jullie hebben ruzie gehad. Het zal waarschijnlijk een kleine ruzie geweest zijn. Niks van belang. Want je stond niet open tot hun punt. Hoe noem je dat? Hun opinie. En probeer het goed te maken na een rustperiode. De communicatie komt wel goed. Want het is een trouwe en goede vriend. En de hond betekent ook geluk. Oké, ik hoop dat het resoneert met de meeste van jullie, als niet alle. Then we're going on to Libra. Libra, you've got the Knight of Staves. Then you've got the 6 of Swords. Then you have the birds. And then you have the clocks. You are all time. You are always procrastinating, Libra. You are always up and down making decisions, and you can't make decisions very easily. But this weekend you have the Knight of Staves. If you get this news, you have to take direct now the action. And I'm repeating, take action now. Okay, otherwise it will be too late. You might also meet a fire sign. This could be a Sagittarius, Aries or Leo. Okay, take that to heart, because if you do not take action, you cannot move away from rough waters to calmer waters. You might be crossing water, you might be going on holiday or moving home. Okay, then you have the birds. Birds means gatherings, meetings, presentations, talking about things, debating about things. Somebody might have flown the coop or left the group. Okay, watch out in the worst scenario for gossip. And the last card is time is of the essence. Like I said, take action now. Don't procrastinate. Oké, weegschaal. Jullie hebben de ridder van staven. De ridder van staven betekent dat jullie nieuws krijgen. En als je dit nieuws krijgt, dan moet je direct actie ondernemen. En ik herhaal, direct actie ondernemen. Anders kunnen er gevolgen zijn. Misschien ontmoet je wel een boogschutter, ram of leeuw. Dan heb je de 6 van zwaarden. Dit betekent je gaat van ruwe vaarwaters naar rustige vaarwaters. Maar je moet wel direct actie ondernemen als je dat nieuws krijgt. Misschien ga je verhuizen of op vakantie en over water. Dan heb je de vogels. Kijk uit voor geroddel in de ergste scenario. Dit kan ook vergaderingen zijn, conferenties of gesprekken. Misschien over een huis dat je wilt hebben en gekocht dat je wou kopen en je krijgt het nieuws nou. Zo, je moet het contract direct gaan tekenen. Oké? En de tijd is van belang. Oké? Je moet snelle actie ondernemen. Anders gaat het je neus voorbij. De tijdklokken zijn er. En dan die ridder die altijd snel in actie komt. Daar staat hij voor. Zo, het wordt je benadrukt. Oké? Oké.
Dat was weegschaal. Scorpio, you have the 5 of Wands and you've got the strength. Okay. Then you have the house and then you have the cross. Okay, not too bad, not too bad. Okay, Scorpion. Okay, hold on, Scorpion. You've got the 5 of staves. This means a mock fight. It's not a real fight. It's young men playing with sticks, and it is competition. You are in your strength. You will win because you are determined. You are strong in will and mind. Okay? Love conquers all, and you will conquer because you will win. Okay? Hang on a minute. Then you have the house. The house means security, protection. You might be isolating yourself. Well, if you are isolating yourself, you definitely cannot take part in a competition and you won't be the winner. Okay? So go out there and mingle, make friends and have fun, have competitions. Okay? The gate is open, but the door is closed. So don't close yourself off, come outside, come out of your comfort zone. Okay, and then you've got the cross. The cross means choices. You might be depressive or sad at the moment, but you have choices to make, okay, and decisions. Come out of your head, have faith, and have faith that you're strong enough to get what you want, to win that competition. Go for it, come out of your comfort zone. Okay, that is Scorpio. Sorry Scorpio, I had to turn on the light. Schorpioen, ik moest het licht aandoen. Het wordt alweer donker. Jullie hebben de 5 van staven. Dit is niet een echt gevecht, het is stoeien. Het is competitie. Zo, deze week of dit weekend heb je de competitie. Dan heb je de kracht. Je staat in je kracht. Je weet, je hebt een wilskracht. En je weet dat je het kan. Je kan die competitie winnen. Maar je hebt het huis. Ben je jezelf aan het opsluiten? Ben je jezelf aan het isoleren? Want het huis betekent bescherming. Veiligheid. En dan verstop je je thuis. Daar voel je je veilig. En de deur is dicht, kijk, maar het hek staat open. Zo mensen kunnen wel daar komen, maar denk jij dat mensen denken van nou, daar ga ik niet op kloppen, want er is niemand thuis. Want dat hebben ze het hek open gelaten, maar de deur is dicht. Zo, die lopen gewoon langs. Zo, kom uit het huis en ga vrienden maken. Oké? Ga competities doen, ga spelletjes spelen, schaken, dammen, rummikubclub of zwemclub. En join in. Doe mee met de competitie. Kom uit je comfortzone. Oké? Geloof in jezelf. Ja, de kruis is er. Geloof in jezelf. Anderen geloven in je. En wees niet zo depressief. Oké? Maak een beslissing en een keus. En dan kom in actie. En je zal lol hebben. Oké. En nou de laatste, maar niet het minste. Last one but not least. Sagittarius en boogschutter. You've got the 8 of staves, de 8 van staven. En dan heb je gemachtigheid, temperance. Then you've got the star, yahoo, good card. And big time, your boats are coming in. Okay, let's start the reading. You are receiving news. This news will be through email, cyber news, email, text message or telephone. You might even be going on holiday. Yeah, especially if your boat's coming in. You've got temperance. Temperance means you have to maintain the balance. Don't get too excited once you've got the news. Keep the balance. That might be news you're winning the lottery. Okay, well, your wish is coming true or your goal and your boat is coming in. And like I said, you've got 2 cards saying you are going on holiday. So you might be going on holiday. There won't be any problems because you're higher than the mountains. Because remember, we have the card, the mountain, in the Lenormand. And that means that you are seeing problems. You are higher than the mountains. So there's no problems. So your boat is coming in. Or you might be flying away on holiday. Oké, boogschutter, jullie hebben een goede kaart. Goede kaarten voor het weekend.
Jullie krijgen nieuws. Dit is cybernieuws. Dit gaat e-mail of telefoon of tekstmessage, messenger of WhatsApp. Of je gaat op vakantie, sorry. En dan heb je gematigdheid. Je moet het balans behouden. Word niet helemaal te gek als je goed nieuws krijgt, oké? Want er komt nog meer aan. Je wens komt waar. Misschien is dat het nieuws of je goal, je doel. En je boot komt binnen. Er zijn geen problemen, want deze boot die vliegt hoger dan de bergen. Weet je nog wel dat wij een berg hebben in de Lenormand? En dat die kaart betekent problemen. Nou, je zit hoog boven de problemen. Je hebt geen probleem. Je boot komt binnen of je gaat op vakantie of allebei. Als je boot binnenkomt, dan kan je ook op vakantie. Oké, dat zijn de kaarten voor het weekend. Those were the cards for the weekend. I hope you like them and I'll see you in the live sessions. Take care, give me the thumbs up, please like and share and I love you all. Take care. Alsjeblieft wil je het delen, geef me de duimpjes op en ik zie je in de live sessies. Tot straks of tot morgen.